I was in 7th grade when I realized I was invisible. You know, kind of anonymous. WORNG wrong. 모든 이에게 투명인간 취급당하며 존재감 없이 살고 있는 오늘의 주인공 케이트. Hi, I'm Kate. We just moved here. 반면 그녀의 엄마는 핫한 돌싱녀고요. She's never had any trouble landing men. I'm going to be Your new buzzer. 사실 그녀가 투명인간이 된 데는 핫해도 너무 핫했던 엄마 덕분에 이사를 너무 자주 다녔던 게 가장 큰 이유가 아닐까 싶은데요. There's me. 새로 전학 간 학교에서 농구부 주장에다 잘생겼고 집안까지 빵빵한 킹카 터커를 만나게 되면서 그녀의 인생이 확 달라지게 되는데 Tucker here, also known as Tuck, T-Man, T-Dog. Hey, table 6. Hi. Yes. I mean, no. I'm not quite ready to order. Please tell me I did not just curtsy. What was I thinking? Of course a guy like that already has a girlfriend. 역시 그는 킹카답게 학교 방송반 엘리트 캐리와 사귀고 있었는데요. 문제는 매일 그의 옆자리가 바뀌는 바람둥이라는 것이었죠. Got something sweet for me? Of course. You weren't at the party last night. Where were you? Well, it's totally on the DL. I mean, not fit to print. I'm dating John Tucker. Sorry, slipped. He's mine. Stay away from him. What? John Tucker's mine. I am dating John Tucker. Sorry, Coach. Let me have it. John, can I talk to you for a sec? Today, some loser said that she went out with you. You believed her. I mean, I think they're just jealous of what we have. So I talked to John. He said that you were jealous because 사실 터크는 3명 모두에게 똑같은 말을 하며 진정시킨 것이었고 그걸 알게 된 그녀들은 극도로 흥분하며 날뛰기 시작하는데 So what now? You're better than me? Sorry. You have something to say? No, it's none of my business. What? Okay, let me guess. 엄마를 거쳐간 수많은 바람둥이들의 특징을 잘 알던 그녀가 터크가 니들을 가지고 논 것이라며 진정한 복수를 하고 싶다면 똑같이 해주는 방법밖에 없다며 조언을 해주는데 You've got a friend at the door. Kate, right? I want to bring down you know who. 약속이나 한 듯 그녀들이 케이트를 찾아왔고 한마음으로 터크 죽이기 프로젝트를 실행하게 되죠. Wow. Learning center? Who knew this was here? This way. Okay, guys. Let's go. 방송반 작업실을 작전본부로 삼아 본격적인 회의를 시작하게 되는데 첫 번째 작전은 베스의 지인인 사진기사를 통해 터크의 은밀한 사진을 찍어 매장시킬 계획을 짰는데요. I think I have an idea. Now pout for me, John. Pout. More pouting. Oh, you hate me. Oh, you hate me, John. Nice. I'm so glad you feel that way. Totally. I don't have that. Don't touch me. Don't touch me. 소외된 이들마저 감싸야 한다며 그러기 위해 일부러 나섰다 말하는 터크의 이미지는 생각과 달리 되려 떡상하고 마는데 We need him to understand what it feels like to be us. And what's more terrifying to a man than not being manly? Hey, I'm losing tone. Maybe you should double up doses. He started it. He's being mean. I'm anxious and bloated. My nipples hurt. You're always yelling at me. You never listen to me. Yo, what's up, guys? 제대로 성공했다 싶었던 두 번째 작전마저도 그의 숨겨졌던 여성스러운 면에 반해버린
또 다른 언니들의 대시로 물거품이 되고 말았고 I know I wigged out last night. Well, you know there's only one girl for me. I don't think that girl's you. He dumped me. I can't believe I ate meat for him. We should have just broken his heart. 터크가 그녀들에게 동시에 헤어지자 통보를 했고 받은 것 똑같이 되돌려주자며 그간 존재감 1도 없었던 케이트를 변신시켜 그에게 접근시킬 계획을 짜는데요. You couldn't pull it off anyway. All right. Wait. Just tell me what to do. Okay, girls, this is Kate, and she'll be taking Nancy's spot. Come on, John loves girls on top. Kodiak's attack! The most important thing a cheerleader wears is her attitude. I can do that. Who's the new cheerleader? She's not into high school boys. What did he say about me? Did he say anything? Cute. Should I go talk to him? I'll go. No. What? Okay, emergency meeting. You ever dated one? Have you ever dated a John Tucker? Have you ever dated anyone? Oh my god. 터커의 관심을 끄는 데는 성공했지만 연애 경험 1도 없던 터라 긴장하는 케이트를 위해 친구들이 합심해서 코치를 해주는데 Hey. Hi. 치어리더 신입에겐 농구부 주장이 밥을 사줘야 한다는 상큼한 기아소리로 그녀를 꼬시려 했지만 작전대로 밀당 오지는 케이트인데요. Oh, hey. Hey. So John asked you to spy on me? Yeah, he heard we were lab partners, so he's having me tail you and find out what I can. 친동생이 케이트와 화학실험 파트너인 걸 알고 스파이까지 심어놓으며 마음이 급해진 터커는 치어리더인 그녀에게 농구 경기를 망치겠다며 협박을 해 결국 데이트 신청을 성공시키는데 John, if it'll make him shoot, okay. You put it on her bra? Beth, can you speak into the cleavage? Okay. 무려 2006년도 첨단 기술인 가슴캠을 이용해 케이트에게 데이트 지원을 계획하는 친구들인데요. Hey, you made it. Tell me about yourself. I want to know everything. Your whole story. Liar. Shit. He's in his zone tonight. Can I give you a ride home? I'll meet you at the truck. Yeah. Hello? I need some help here. 생각지도 못했던 진도가 나가게 생기자 친구들의 도움을 요청한 케이트는 키스 1타 강사 베스의 도움을 받게 되는데 Oh my god, I'm a bad kisser. Okay, stop. Wait. Okay. Come here. In this case, your lips might just touch, but not yet. And then you give him one light kiss. Shit! Slot in truck. Come on, we gotta move. You like Elvis Costello? I love him. I mean, he's okay, I guess. Whatever. Had a great time. Me too. Walk me to my door. Sure. 베스가 차에서 빠져나갈 시간을 주려고 밖을 나왔지만 웬일인지 그녀에게 진심인 타크가 서두르지 않고 배려하는 모습을 보여주는데 Just gonna say goodnight. Ow! She's going off book. What just happened? Oh my god! Something is not right. Nobody even told me he had a bow. She's not equipped to handle this. We gotta get out there. Can't you go a little faster? No. What? Are you really that scared to just hang out and be yourself? But it is terrifying trying to impress you. 요트 데이트에서 서로의 진심을 확인하며 많은 이야기를 나누게 되는 둘인데요. 아무래도 케이트가 마음을 열어버린 듯하죠. What the hell
there? We talked. It was nice. Kate, we all believed him. 케이트가 그에게 흔들리고 있는 걸 확인한 친구들이 터크의 찐모습을 보여주겠다며 캐리가 운동부 라커에 숨어들어가 그들의 모습을 카메라에 담는데요. They're so gonna get him. Are you sure we're not going too far? You need to see this. Hold up. I am not whipped, okay? John Tucker is not whipped, baby. I'm quarter and four. Kate S. requests video chat with John T. Bye-bye. I'm so lonely. Well, come over there and keep you company. I got you a present. Ooh. I want you to wear them. I might do a little something for you. Give me 5 minutes. Okay. Waste your time, cause the boy's bad news. This is just bad news. Coach, make her let go. This close to the playoffs! Guess it was 4 instead of 3. Kate, wait. Look, 모진 수모를 당한 뒤 영상 속 자신의 모습을 알게 된 터크가 애들 아핀이 일부러 세 보이려고 한 짓이라며 용서를 구하고 자신에게 큰 의미가 담긴 시계를 건네주며 고백을 하는데 You guys, I'm feeling a little weird about this whole thing. You got tucked over. He didn't fall for you. You're not against John. You are not with us. I'm done with it. I wish it could just be simple. Like a retro pop song, but it's never really like that, is it? What happened to you? You were so different. It's just a joke to you, isn't it? You want to know why John fell for you? He thinks that you're the first honest relationship that he's been in. Can you? 친구들에 의해 만들어진 자신의 모습에서 정체성을 잃어가고 있는 케이트는 진정한 친구는 자신의 진짜 모습을 보여줬을 때 알게 되는 것이라며 조언을 해주는 엄마의 말에 용기를 내 터크의 생일 파티에 향하는데요. Happy birthday, bro. Now, old pal, let's cut this cake. Just a little something extra from the girls at Kodiak. 케이트와 터크의 사이가 절정일 때 터크의 생일 파티에서 터뜨리자며 미리 만들어둔 영상을 캐리가 전해주며 틀어지게 됐고 아무것도 모르는 터크는 사실은 사과하러 온 케이트의 방문이 반가워 그녀를 무대 위로 부르는데 John Tucker, there's only one guy out there for me. But you are not. So you would fall for me. We were trying to break your heart so you knew what it felt like. 과연 케이트와 터크는 사랑을 이룰 수 있을까요? 더 많은 이야기가 궁금하시면 고정 댓글을 확인해주세요. 아울러 구독과 좋아요 댓글도 한 번씩 어떻게 좀 부탁드립니다. 자, 오늘 리뷰해드린 영화는 잦은 이사 덕분에 친구들 사귈 기회가 없어 늘 유령처럼 지내오며 자존감 바닥치던 케이트와 운동이며 생긴거며 집안 내력까지 모든 걸 다 갖춘 킹카 터크가 기획적으로 만나게 되면서 그 둘 사이에 벌어지게 되는 일들을 재미있게 표현한 영화인데요. 모든 걸 다 가지다 못해 넘치도록 가져버린 터커에게 배신당한 친구들이 케이트를 킹카로 꾸며주며 터커를 홀리는 과정에서 지금껏 보지 못했던 여자의 또 다른 매력을 느끼게 된 터커가 안절부절하는 모습과 아웃사이드였지만 순수한 영혼의 소유자였던 케이트가 불량 친구들과 어울리며 흑화돼가는 모습들을 통해 역시 친구를 잘 만나 사람들의 겉모습만 보고 그들의 댐댐이를 판단해왔던 사회를 비판하는 듯한 감독의 의도를 살짝 맛볼 수 있었던 2006년에 개봉한 베티 토마스 감독의 존 터커 머스트 다이 추천해드리며 리뷰 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주셔서 진심으로 감사드립니다.